வெள்ளையுள்ளங்களின் ஒற்றுமையால் உயிர்கள் உணரட்டும் ஓரினமா. புதிய உலகம் மலரட்டுமே, புனிதமான எண்ணங்களா. புதிய உலகம் மலரட்டுமே, புனிதமான எண்ணங்களா. Very nice to see you all here. First, we'd like to say thank you for giving us this time. It was especially at the time of Pongal, and it so happens that we're lucky it falls in the month of January. It's a special time. So thank you. It's a pleasure and an honor to have you. Greetings for Pongal. I came across Pongal years ago first in Paris. So I think that was the first Tamil group that started, and London Tamil group came later. But the Pongal in France, I was there in January, so they told me that they would be celebrating Pongal. So முதலாவதாக நான் இந்த பொங்கல் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டது பாரிஸ்ல. ஸோ அங்க தமிழ் ஆட்கள் வர ஆரம்பிச்சாங்க பாபா கிட்ட. ஸோ அப்போ அங்க போனப்போ நான் இந்த ஒரு பண்டிகை பத்தி கேள்விப்பட்டேன். Baba's Murli was a special gift for New Year for all of us. அவருடைய முரளி வந்து நமக்கு விசேடமான ஒரு பரிசாக இருந்தது புது வருடத்துக்காக. But also the special Abhyakt signals that we've been reading have been very, very powerful. அவ்யக்த பாயிண்ட்ஸ் என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், அது கூட ரொம்ப சக்திசாலியாக இருக்கும். And a beautiful way to start the year practicing those Abhyakt points. ஸோ ரொம்ப அழகாக நம்ம அது புது வருடத்தை ஆரம்பிக்கிறோம். அந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து பயிற்சி செஞ்சு. And many people say that we're not able to focus, we're not able to concentrate. நிறைய பேர் சொல்றாங்க நம்மளால வந்து ஒருமுகப்படுத்த முடியல அப்படின்னு. And in just a short little passage, Baba explained why that happens. நான் ஒரு சின்ன வரிகள்ல பாபா வந்து நமக்கு சொல்றாரு ஏன் அப்படி நடக்குது, ஏன் ஒருமுகப்படுத்த முடியல. If we don't learn to control our thoughts and stop waste thoughts, we will never be able to get the experience of the Abhyakt stage. So நம்மளுடைய எண்ணங்களை வந்து நம்மளால வீணான எண்ணங்களை நிறுத்த முடியல அப்படின்னு சொன்னா அவ்யக்த ஸ்திதியை நம்மளால அனுபவம் செய்ய முடியாது. Baba says that you are the ones who know everything. பாபா சொல்ற உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லாமே தெரியும். So when people out there in the world say we don't know how to concentrate, we tell them to learn how to meditate. வெளி உலகத்துல வந்து எனக்கு ஒருமுகப்படுத்த தெரியலன்னு சொன்னா நம்ம வந்து நீங்க மெடிடேஷன் கத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றோம். But for Baba's children who have been practicing meditation, Baba's again reminding us, put a full stop to waste thoughts. So யாரு பாபாவுடைய குழந்தைங்க இந்த பயிற்சி ஏற்கனவே செஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு பாபா சொல்றாரு உங்களுடைய வீணான எண்ணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைங்க. And of course when we learn to take power from Baba, you see we use this word willpower. And we might have the will, but we don't have the power. So we take power from Baba in yoga. So பாபா கிட்ட இருந்து நம்ம சக்தி எடுக்கும். இந்த வார்த்தை இருக்கு வில் பவர்னு சொல்லி. வில் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுடைய நோக்கம். சக்தி வந்து நோக்கம் இருக்கலாம், விருப்பமும் இருக்கலாம், ஆனா வந்து சக்தி நம்ம பாபா கிட்ட இருந்து எடுக்கணும். கேட்கறாங்க. And so when I take power from Baba, then I'm able to control my mind and stop waste thoughts. பாபா கிட்ட நான் சக்தி எடுக்கும் பொழுது என்னுடைய மனதை என்னால கட்டுப்படுத்த முடியுது, என்னுடைய எண்ணங்களை என்னால நிறுத்த முடியும். And of course that then makes my yoga more powerful. அப்போ நம்மளுடைய யோகா வந்து சக்திசாலியாக இருக்கும். So focus on yoga and the waste thoughts stop the waste thoughts and yoga gets more powerful.
யோகா மேல நம்ம கவனம் செலுத்தும் போது நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வீணான எண்ணங்கள் நிறுத்தப்படும். வீணான எண்ணங்களை நிறுத்தும் போது நம்மளுடைய யோகா இன்னும் சக்திசாலியாகும். And what we want to experience now when we sit in yoga is Baba's love and power both. So இப்போ நம்ம எதுல கவனம் செலுத்தணும் யோகால உட்காரும் போது அப்படின்னு சொன்னா பாபா கிட்ட இந்த அன்பும் சக்தி ரெண்டும். Because when we take Baba's love, then we feel absorbed and we have all the power from Baba. So பாபா கிட்ட இருந்து நம்ம அன்பு அனுபவம் செய்யும் பொழுது அதுலயே திளைத்திருக்கும் பொழுது அப்போது சக்தியும் நம்மளால அனுபவம் செய்ய முடியும். It is very interesting how the Murli and the blessing and the Avyakt point all connected up. So இது ரொம்ப அற்புதமா இருந்தது. முரளி இந்த ஆசீர்வாதம் அதுக்கப்புறம் அந்த அவ்யக்த பாயிண்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கனெக்ட் தொடர்ந்து இருந்தது. Because Baba was also saying how when somebody faces you, opposes you, then if you oppose back to them, then it's karma. So யாராவது உங்களை வந்து எதிர்க்கிறாங்கன்னு சொன்னா நீங்களும் அவங்களை எதிர்க்கிறீங்கன்னு சொன்னா அப்போ வந்து அது கர்மத்தை உருவாக்குது. கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. But when you merge it and you don't let yourself oppose anyone or anything, but you learn to merge, finish it. It will happen with Baba's love. So நம்ம வந்து எதிர்ப்பு இல்லாம அது வந்து உள்ளடக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அப்போ பாபாவுடைய அன்புனால நம்மளால அது செய்ய முடியும். And so I find that all the points that we need to understand are there in Baba's Murlis. நம்ம எதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கணுமோ அது எல்லாமே பாபாவுடைய முரளிகள்ல இருக்கு. So all our questions come to a full stop. நம்மளோட கேள்விகள் எல்லாமே ஒரு நிறுத்தத்துக்கு வருது. And then with the power of that, we're able to do so many other things. அந்த சக்தினால நம்ம எல்லாமே செய்யக்கூடியதாக இருக்கும். So stop the distractions, stop the waste thoughts, and just stay connected in Baba's love. So நீங்க வந்து என்னென்ன வெளிப்புற விடயங்கள் இருக்கு அதை நிறுத்துங்க, வீணான எண்ணங்களை நிறுத்துங்க, பாபா கிட்ட இந்த அன்பும் சக்தியும் எடுங்க. Otherwise, if I let my mind go here and there, stray thoughts about anyone, anything, I'm losing power. மற்றவங்களை பத்தி இல்ல மற்ற விடயங்கள் பத்தி நம்ம சிந்திக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம வந்து பாபா கிட்ட இந்த சக்தி இழக்கிறோம். Maya's job is to try and distract me. மாயோடைய வேலையே வந்து என்ன புற விடயங்களை பார்த்து செய்யறது. Somebody asked Baba, why didn't you tell Maya to stop coming? பாபா கிட்ட கேட்டாங்கன்னா பாபா நீங்க மாயை கிட்ட வரத நிறுத்துங்க. And Baba's response, பாபா என்ன சொல்லிருப்பாரு? I'm going to tell my sweet daughter to come to you even more. என்னோட இனிமையான மகளுக்கு நான் சொல்றேன் இன்னும் ஜாஸ்தி அவங்க கிட்ட போகணும். How will you increase your power? உங்களுடைய சக்தி நீங்க எப்படி அதிகரிப்பீங்க? But if you recognize Maya and you increase your power, Maya is nothing. ஆனா நீங்க மாயை யாருன்னு இனம் கண்டு பாபா கிட்ட இந்த சக்தி எடுக்கிறீங்க. மாயை வந்து எதுவுமே இல்லை. And so Baba wants us to become all powerful like he is. பாபா வந்து நம்ம சர்வ சக்திவானாக விரும்புறார். அவர் எப்படி இருக்காரோ அதே போல. A parent always wants his child to become like him. பெற்றோர்கள் வந்து தன்னை போலத்தான் குழந்தைகளும் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. Or even go further ahead than him. இல்லைன்னா இன்னும் அவங்களோட முன்னாடி போகணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. And so this is why Baba says, I put you on my shoulders that you're even higher than me. அதுதான் பாபா சொல்ற என்னுடைய தோள்களை நான் உங்களை இருக்க வைக்கிறேன், அப்போ நீங்க என்னோட இன்னும் உயரமா இருக்கிறது. This is the time to take all of Baba's love, all of Baba's gyan, and all his power. இந்த நேரத்துலதான் நம்ம பாபா கிட்ட இந்த அன்பு ஞானம் சக்திகளை எடுக்கலாம். And when we take Baba's love, then that heals all the wounds of the past. பாபா கிட்ட இந்த அன்பு எடுக்கும் பொழுது கடந்த கால விடயங்களுடைய காயங்கள் இருக்கு அது எல்லாமே வந்து ஆறிடும். Yesterday we had a very interesting session after class, after Murli. முரளிக்கு அப்புறம் நேத்து வந்து ஒரு அற்புதமான செஷன் இருந்தது. And maybe the Tamil class didn't have time to stay because of family duties. The two brothers stayed. Just two of them. Tamil family அவ்வளவா அதுல பகிர்ந்து எடுத்துக்கல, 2 பேர் தான் இருந்தாங்க.
but maybe we organize a session especially with Tamil translation with the Tamil group. So Tamil group-க்காகவே ஸ்பெஷலா ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் translation. Would Sunday be a good day for you, or you prefer another day? Sunday is a good day. Who prefers Sunday? Sunday யாருக்கு Sunday சரியா இருக்கும் இந்த செஷன் செய்யறதுக்கு? Okay, so we can arrange for 10 to 11:30. So talk to Maureen and Sana, and then we had Harika translate into Hindi, but we actually had all the slides with the Tamil translation. Yeah. I was in and out. But I've done the translations of the questions. Very nice. So we had provided for all of you, but for whatever reason it didn't happen. But I think Rika Ben will talk to Maureen and Masana, and then there can be the written translation is there, but we can also have spoken translation. So the translation இருக்கும் மசானா சிஸ்டர் அவங்க தான் வந்து அதை நடத்துனாங்க. So the கேட்டு உங்களுக்கு அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு சண்டே. And the whole subject was how to be able to recognize the things that have hurt me. அது என்ன சப்ஜெக்ட் இருந்ததுன்னா நமக்குள்ள என்ன ஒரு புண்படுத்திருக்கு அப்படின்றத பாக்குறது. But also to share with each other how it is I've been able to overcome that hurt. So ஒருத்தர் நம்ம பகிர்ந்துக்கிறோம் எப்படி அந்த புண்படுத்தல அது வந்து நான் வந்து எதிர்த்து மேல வந்திருக்கேன் அப்படின்னு பகிர்ந்துக்கிறோம். A few people spoke about their mother-in-laws. சில பேர் வந்து அவங்களுடைய மாமியார் பத்தி பேசுறாங்க. I thought it was a story of the past. இதெல்லாம் கடந்த காலத்துல தான் நடக்கும் அப்படி நான் நினைச்சிட்டேன். But it seems it's an eternal story. அது இன்னும் நடந்துட்டே இருக்குது போல. And they were talking about how much they've been hurt by their mother-in-laws. அவங்க வந்து அவங்களுடைய மாமியார் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு புண்படுத்திருக்காங்க அவங்கள அப்படின்றது அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க. Since coming to Baba, they've taken Baba's love, so all that hurt has been healed. So பாபா கிட்ட வந்ததுக்கு அப்புறம் பாபா கிட்ட அந்த அன்பு எடுத்ததுனால அந்த காயங்கள் எல்லாம் மாறிச்சு. There's an interesting expression in English: hurt people hurt people. So இங்கிலீஷ்ல வந்து சொல்லுவாங்க யாரு ஏற்கனவே புண்கள் இருக்கோ அவங்கள மத்தவங்கள வந்து புண்படுத்துவாங்க. Because if I've been hurt, then even if I don't want to give sorrow to anyone, it'll come out. எனக்குள்ள நான் அந்த அனுபவம் செஞ்சுட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் மற்றவங்க துன்பம் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சாலும் அது வெளியில வரும். Maybe my tone will be a little bit rough. பேசுற விதம் கொஞ்சம் அப்படி இருக்கலாம். My attitude will be very different. கண்ணோட்டம் வேறாக இருக்கும். My body language will also express that. என்னுடைய நடவடிக்கைகளும் அது தென்படும். And so we all of us carry hurt right from childhood. சின்ன வயசுல இருந்து நமக்குள்ள அந்த காயங்கள் இருக்கு. I didn't realize this until some time ago when a lot of people were coming and talking about their childhood and their sorrow. And I realized that many carry a lot of sorrow from the suffering as a child. So எனக்கு அவ்வளவா தெரிஞ்சிருக்கல. நான் நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட அந்த மாதிரி பேசுவாங்க சின்ன வயசுல எனக்கு இது நடந்தது அது நடந்தது. பல பேர் வந்து சின்ன வயசுல இருந்தே அந்த நடந்தக்கூடிய விடயங்கள் இன்னும் இருக்கு காயங்கள். And they're too embarrassed to talk about it usually. கொஞ்சம் வெட்கப்படுறாங்க அதை பத்தி பேசுறதுக்கு. But in Baba's house they feel safe, so sometimes they share those things. ஆனா பாபா வீட்ல கொஞ்சம் பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுனால அதை பத்தி பேசுறாங்க சில பேர். And Daddy would say to them, once you've spoken about it, that's it. Don't repeat it anywhere else. So தாதி சொல்லுவாங்க ஒரு தடவை நீங்க அதை பத்தி சொல்லிட்டீங்களா இனி அதை பத்தி யாருக்கிட்டையும் சொல்லவும் வேண்டாம். You go to the doctor, share your illness, and that's it. You don't talk about it here and there. So நீங்க டாக்டர் கிட்ட போறீங்க உங்களுடைய இதை பத்தி சொல்றீங்க அப்போ மற்றவங்க பத்தி அதுக்கப்புறம் பேச மாட்டீங்க. And the medicine for everyone is the same. அந்த நோய்க்கு வந்து மருந்து வந்து எல்லாருக்கும் ஒண்ணுதான். Just take Baba's love. பாபா கிட்ட அன்பெடுங்க. Because I might remember a story in which I've experienced hurt.
எனக்கு ஏதாவது ஒரு கதை ஞாபகம் வந்திருக்கலாம், எனக்கு அதுல காயம் பட்டிருக்கு. But I don't know what was my past karmic account with that soul. ஆனா எனக்கு பழைய கர்ம கணக்கு அந்த ஆத்மாவுடன் என்னன்னு தெரியாது. Who knows what it is I did to cause sorrow? யாருக்கு தெரியும் நான் என்ன அவங்களுக்கு செஞ்சேனோ அவங்களுக்கு கொடுக்கிறதுக்கு. But it's good that now we understand, so that now we can settle everything and clear everything. So இப்போ நமக்கு புரியறதுனால அதை முடிச்சு அந்த கணக்கு முடிக்கணும். This is why Baba says, as you move along, Maya will keep coming. அதுதான் பாபா சொல்ல நீங்க முன்னேற மாயை வந்துட்டு இருக்கும். Because you're settling the karma not of one birth, but how many? So நம்ம ஒரு பிறவியோட கணக்கு மட்டும் முடிக்கல, எவ்வளவு பிறவிகளோட முடிக்கிறோம்? 63 births. Settling the karma of one birth is a big job. But settling the karma of 63 births, can you imagine? ஒரு பிறவியோட கணக்கு முடிக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். 63 பிறவிகளோட கணக்கு முடிக்கணும்னா யோசிச்சு பாருங்க. And so this is why Baba says, give me all your burden and I'll remove it. But you just follow my Srimad and stay happy now. நல்லதான் பாபா சொல்றது, உங்களுடைய பாரம் சுமை எல்லாமே எனக்கு கொடுத்துருங்க, நான் அதை பார்த்துக்கிறேன், நீங்க மட்டும் ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றணும், சந்தோஷமா இருங்க. And if I'm following Srimad and I'm keeping myself light and easy and cheerful and happy, then the service I do will bring success. So நான் பாபாக்கு சுமையெல்லாம் கொடுத்துட்டு ஸ்ரீமத்தை பின்பற்றி நான் லேசாக இருக்கேன், சந்தோஷமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா நான் செய்யற சேவை கூட வெற்றி. When people give a talk or people give lectures or classes, people remember, listeners remember 25% of that, the content. So யாராவது ஒரு சொற்பொழிவு செய்யறாங்கன்னு சொன்னா கேக்குறவங்க அதுல இருந்து 25% தான் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. And the other 75%, what do they remember? 75% வேற என்ன நினைப்பாங்க, என்ன நினைவு செய்வாங்க? How they felt. என்ன அவங்க அனுபவம் செஞ்சாங்க, என்ன உணர்ந்தாங்க. Maybe they felt bored, maybe they felt happy. சந்தோஷமாக இருக்கலாம், இல்ல சோர்ந்து இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு உணர்வு, அதுதான் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க. Maybe they felt safe. இல்ல பாதுகாப்பு அனுபவம் செஞ்சிருக்கலாம். Maybe they felt heard. அவங்கள யாரோ கேக்குறாங்க அப்படின்னு அனுபவம் செஞ்சிருக்கலாம். And so 75% is the feeling that will stay with them. 75% அவங்க உணர்வுகள் தான் அவங்க கூட இருக்கும். And 25% will be the detail. So 25% என்ன கேட்டாங்களோ அது இருக்கும். And so this is why I said that service, if it's done in the right consciousness, then it's going to bring results and success. அதுதான் பாபா சொன்னது, சேவை சரியான ஸ்திதியில நீங்க செய்றீங்கன்னு சொன்னா அப்போ வெற்றி கிடைக்கும். But if there's any thought of I, then it's going to be not such good results. So ஆனாலும் நான் என்ற ஏதாவது உணர்வு இருந்தாலும் அது வெற்றி இல்லை. That gave a very clear example that when the daddies first went on service, it was just Baba, 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 nothing else. So ஆரம்பத்துல ஒரு நல்ல உதாரணம் கொடுத்தாரு பாபா. தாதிகள் ஆரம்பத்துல சேவையில போகும்போது பாபா பாபா வேற எதுவும் இருக்கு. And that's when the air quality souls were created in that first period in the 50s. அந்த 50 அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா அப்பதான் பாபாவுடைய வாரிசு குழந்தைகள் உருவாங்க. Sister Mohini, Sister Sudesh, all these main teachers, they all experienced Baba's Srishti through the Dadis and then met Baba and Mama. So Sudesh, Mohini, இவங்கெல்லாம் அந்த டைம்ல தாதிகள் கிட்ட இந்த திருஷ்டி எடுத்து அந்த அனுபவம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் மாமா பாபா சந்திச்சிருக்காங்க. And so today, why there isn't the same results of creating air quality souls is because little bit there's I mixed into it. So இன்னைக்கு அந்த விளைவு இல்ல, வாரிசு குழந்தைகள் அந்த மாதிரி இல்லன்னு சொன்னா நான் என்றது கொஞ்சம் கலந்துருக்கு. And so it's a beautiful Murli. I think you should read it several times. இது ரொம்ப அழகான முரளி, இதை பல தடவை நீங்க படிக்கலாம். Because Baba talked about very subtle things. பாபா ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விஷயங்களை பத்தி பேசியிருக்காரு. The other very subtle thing was about giving.
இன்னொரு ரொம்ப சூக்ஷ்மமான விடயம் என்னன்னு சொன்னா கொடுக்கிறது. I've given something to Baba, I've done something for Baba, and then silence. நான் ஏதாவது செஞ்சிருக்கேன் பாபாக்கு, ஏதாவது கொடுத்திருக்கேன், அதுக்கப்புறம் அமைதி. I mustn't repeat, I did this, I did that. ஆனா யாருக்கும் அது சொல்ல தேவையில்லை, நான் இது செஞ்சிருக்கேன், நான் இவ்வளவு செஞ்சிருக்கேன். Whether it's in terms of karma yoga or whether it's in terms of finances, what I've done for myself. Baba doesn't need anything from me. So அது கர்ம யோகா இருக்கலாம், இல்லை யாருக்கும் ஏதாவது நான் செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன செஞ்சிருக்கேனோ அதை செஞ்சிருக்கேன். இப்போ பாபாக்கு எனக்கு அது ரெண்டும் தேவை. And so am I accumulating in my account or am I subtracting from my account? So நான் என்னுடைய கணக்குல சேகரிக்கிறேனா இல்ல இழக்கிறேனா, குறைக்கிறேனா? Am I adding to my waste account? இல்லைன்னா நான் என்னுடைய வீணான கணக்குக்கு அதிகரிக்கிறேன். We'll never be able to say to Baba, Baba, why didn't you tell me before? நம்ம பாபாவுக்கு சொல்லவே முடியாது, ஏன் பாபா நீ எனக்கு முன்னாடியே சொல்லல. Baba has explained everything. பாபா நமக்கு எல்லாமே சொல்லிட்டார். How to stay happy, how to stay light, how to be an angel. பாபா என்ன சொல்லி என்ன சந்தோஷமாக இருக்கிறது, எப்படி லேசாக இருக்கிறது, எப்படி ஒரு தேவதையாக இருக்கிறது. And so putting a full stop on waste thoughts and stabilizing my mind on God is going to let me let go of the limits of the body and come into the subtle region. So என்னுடைய வீணான எண்ணங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வச்சு பாபா கிட்ட நான் இணைக்கும் பொழுது அப்போ இந்த உடலுடைய எல்லையிலிருந்து விட்டு சூக்ஷ்ம வதனத்துக்கு போகணும். And if I take on an avyakt form, my avyakt shining costume, but if I do that, then I can meet Baba for as long as I want in the subtle region. So நான் என்னுடைய அந்த பிரகாசிக்கும் ஒளியான ஆடை நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொன்னா பாபா எவ்வளவு நேரத்துக்கு சந்திக்கலாம் சூக்ஷ்ம வதனம். In Sakhar, nobody had unlimited time with Baba. There was always a time limit because the chariot also was quite mature and senior, and so the ones looking after Baba didn't want Baba to do too much. So எல்லை இருந்தது, சாக்கார் பாபா இருக்கும்பொழுது அவருக்கு வயதுமா இருந்தது, அதனால அவங்கள பாத்துக்கிறவங்க எல்லை வைப்பாங்க, நேரம் தான் சந்திக்கலாம் அப்படின்னு. And yet, of course, Baba did continue to do a lot, but it still meant that there was a restriction of time. With Avyakt Baba, had a big time restriction. பாபா முடிஞ்ச அளவுக்கு செஞ்சுட்டு இருந்தாரு, ஆனாலும் ஒரு எல்லை இருந்தது சாக்கார் பாபா. அவ்யக்த் பாபால இன்னும் எல்லை. And today, no restrictions. நான் இன்னைக்கு பாருங்க எந்த ஒரு எல்லையும் இல்லை. You can fly to the subtle region whenever you want. Baba is available. நீங்க பறந்து போலாம் சூக்ஷ்ம வதனத்துக்கு, உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ பாபா உங்களுக்காக வேணும். But to get entry to the subtle region, I need to do my work. ஆனால் சூக்ஷ்ம வதனத்துக்கு போறதுக்கு நீங்க வேலை செய்யணும். So let me experience the detachment from the bodiless stage, and keep flying to my home in Paramdham. So இந்த உடல்ல இருந்து உடலற்ற நிலையை அனுபவம் செஞ்சு பரந்தாமத்துக்கு பறந்துட்டே இருக்கணும். So any question that any of you have? உங்ககிட்ட ஏதாவது கேள்விகள் இருக்கா? நல்ல கேட்கறதுக்கு it's a good opportunity to ask questions. No questions? Very good. Everyone totally content and happy? எல்லாரும் ரொம்ப திருப்தியா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா? கேள்விகள் இல்லையா? Do you think Har Bhai Mother-in-law is a tool used by Baba to bring as a Baba's child? Do you think people who are hurt by their mother-in-laws, it's like a tool for Baba to bring the children to him? Actually, that's what some of them have said. Because when the world is giving you a lot of love, you don't come so close to God. You're too absorbed in taking that human love. And if human beings give you pain,
then you turn to God. So அதுதான் சில பேர் சொன்னாங்க, உலகத்துல எல்லாருமே உங்களுக்கு அன்பு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அப்போ கடவுளை நீங்க பார்க்க மாட்டீங்க. துன்பம் இருக்கும்போது கடவுள் கிட்ட திரும்பும். Sometimes illness works like that. Normally one is busy, and then suddenly there's a serious illness and you're out of action for who knows how long, maybe weeks, maybe months. And people may good use of that time sometimes. And it gives them the time to explore spirituality and come closer to Baba. சில பேருக்கு வந்து நோய்கள் வரும் பொழுது அவங்களுக்கு அந்த ஒரு வாய்ப்பு இருக்கும். சில மாதங்களும் சில வாரங்களும் அவங்களுக்கு நேரங்கள் இருக்கும் பொழுது ஆன்மீகத்துக்கு நெருக்கமாக வந்து பாபா கிட்ட வரக்கூடிய இருக்காங்க. Some come to Baba because of questions that they have. சில பேர் வந்து அவங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கிறதுனால பாபா கிட்ட வராங்க. Some come to Baba because of the sorrow they've experienced. சில பேருக்கு வந்து துன்பம் இருக்கிறதுனால வராங்க. And some come to Baba because it was in the drama. சில பேர் வந்து டிராமால இருக்கிறதுனால பாபா கிட்ட. There's no external reason for them to come to Baba, but they come to Baba. வெளிப்புற எந்த ஒரு காரணமும் இருக்காது, ஆனா பாபா கிட்ட வந்துட்டாங்க. Drama means finish bhakti. Drama means like when they finish their devotion and they come. That's right, yes. When bhakti is finished, then they come. They want to know more. Yeah. Yesterday we were in a gathering and one person was very interested. And Jenny then afterwards said that she knows him. And when she'd spoken to him 2 years ago, because he'd come to a funeral that she had conducted. It's a story, so I just tell the story, easy to remember. So when she'd spoken to him after the funeral, he'd said to her that, yes, what you shared was interesting. So she said, why didn't you come and take the course? And he said, no, I'm a student of the Vedas, I don't need to. And I don't know what's happened to his life in between. But yesterday in that gathering, he was listening with total focus and attention. And afterwards came up with Tolu. And he said, I'm really interested in the things that you're sharing. And then later he met Jemmy Ben. And so then he told her, I want to take the course. So நேத்து ஒரு கூட்டத்துல வந்து எல்லாரும் சந்திச்சிருக்காங்க. அவங்க வந்து ஜெமினி பேன் வந்து முதல்ல சந்திச்சது 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபியூனரல்ல சந்திச்சிருக்காங்க. அப்போ அவங்க வந்து கேட்கும் பொழுது எனக்கு இதுல வந்து அவ்வளவாக ஆர்வம் இல்லை, ஏன்னா நான் வேதங்களை படிக்கிறாங்க சொன்னாங்க. ஆனா என்ன நடந்ததுன்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் உங்களோட வாழ்க்கையில நான் நேத்து அந்த கூட்டத்துல அவங்க இருந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க சொல்றதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப விருப்பமாக இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஜெமினி பேன் சந்திக்கும் பொழுது நான் வந்து கோர்ஸ் செய்யணும்னு சொன்னாங்க. So yes, at the right time, when somebody is ready, then they say, yes, I'm ready now. அவங்களுக்கு அந்த நேரம் வரும்பொழுது நான் இப்போ தயாராக இருக்கேன் அவங்களே சொல்றாங்க. If we were to hear all the stories of how Baba found you, it would make நீங்க பாபா உங்களை எல்லாரும் எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொன்னாங்கன்னா அப்போ ஒரு பெரிய புத்தகம். So from time to time we have to say, let's share, collect all those experiences together. And then we find that there's so many, how are you going to publish all of them? சில நேரங்களில் நாங்க நினைப்போம் எல்லாருடைய கதைகளும் எழுதலாமா, இவ்வளோ இருக்கு, எப்படி நாங்க பப்ளிஷ் பண்ணுவோம். பெண்களை கண்டு ஒண்ணு வந்து திருஷ்டி கேட்கணும். திருஷ்டி தான் பிள்ளைகளை எல்லாம் எடுத்ததையும் கேட்கணும், அவங்க பிள்ளைகளையும் வளர்ந்துட்டு கேட்கணும். அப்ப அது கொடுக்கலாம். So she's saying about drishti. Maybe some children or some of the new students, they come and ask us, can you have your drishti? So how does it work? Should we give drishti and how does it When somebody asks you for drishti, be here, remember Baba, invoke Baba, keep Baba in front of you, and let Baba give them drishti. So அந்த மாதிரி யாராவது கேட்கும்போது சொல்றாங்க, பாபா வந்து நீங்க வரவழைங்க, பாபா வரட்டும், பாபா முன்னாடி இருக்கட்டும், பாபா அவங்களுக்கு திருஷ்டி கொடுக்குறாங்க. I feel if you have a problem in front of somebody, straight away connect to Baba and connect rectangle
that's also solved quickly. Yeah, Problems. Yeah. You see? yeah. Okay. The important thing is that I connect. Connect, solve Yeah. straight away Baba. Yeah. And next, Baba give a. That's right. That's easy, quickly Yeah. solve that. Definitely. And do that for yourself also. If you see you're in a difficult situation Yeah. and somebody's going to give you sorrow, you bring Baba in front of you. So that between you and them is Baba. ஸோ மற்றவங்களுக்கு எதாவதுனாலும் பாபா முதல் கனெக்ட் பண்றது. நமக்கே வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு துன்பத்தை அனுபவம் செய்ய போறோம் அப்படின்னு நினைச்ச உடனே பாபா நடுவுல கொண்டு வந்து அப்போ உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் மத்தியில பாபா இருக்காரு. பாபா கூட நீங்க வந்து தொடர்பு இருக்கணும். பற்று வந்து நாங்க தாய்மாரா இருக்கிறது பிள்ளைகளுக்கு பற்று வைக்கலாம். Most of us are mothers here, so she's asking about attachment to children especially. So any thoughts on how we can conquer that? The first attachment is the soul to its body. So முதலாவது பற்று வந்து ஆத்மாவுக்கு உடல் தன்னுடைய உடலுக்கு கூட தான். The more I practice detachment from my own skin, then the more soul conscious I am, then I can see my child as a soul. So நான் அப்படி இந்த உடல்ல இருந்து பற்றுட்டு இருக்கும் பொழுது, நான் ஆத்ம உடல்ல இருக்கும் பொழுது என்னுடைய குழந்தையும் ஆத்மாவாக பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு. And that I have been given this role to care for this soul and if possible bring the soul to God. So எனக்கு வந்து இந்த பாகம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ஆத்மா வந்து பார்த்துக்கிறதுக்கு. முடிஞ்சால் அந்த ஆத்மாவை கடவுளுக்கு நெருக்கமாக கொண்டு வரும். So I must be very calm, very kind, very compassionate and help that child. So நான் வந்து ரொம்ப ஒரு அமைதியாக இருந்து கருணை உணர்வுகளோட அந்த குழந்தைக்கு உதவி செய்யணும். Because then that child will mature into an adult who's also kind and compassionate. ஏன்னா அந்த குழந்தை கூட பெரியவங்க ஆவாங்க, அப்ப அவங்களும் அந்த கருணை உணர்வுகள் இருக்கும். And if along the journey they've been able to recognize Baba, wonderful. So அந்த பயணத்துல அவங்க பாபா என்ன காண்றாங்கன்னா ரொம்ப அற்புதம். If they haven't, it's okay. அப்படி இல்லைனாலும் பரவாயில்ல. I've tried my best and now it's their destiny. நான் எனக்கு வந்து எவ்வளவு முடியுமோ நான் முயற்சி இருக்கேன், அதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய பாகம். And so connecting with Baba always before I connect with the child is very important. அதனால எப்பவுமே குழந்தை கூட தொடர்பு கொள்றதுக்கு முன்னாடி பாபா கூட தொடர்பு கொள்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். See the soul as Baba's child, not my child. அந்த ஆத்மா வந்து பாபாவோட குழந்தையாக பாருங்க, என்னுடைய குழந்தை. Then you're taking care of them. அப்ப நீங்க அவங்க பாத்துக்கிறீங்க. You're not neglecting them in any way. அவங்கள வந்து நீங்க நிராகரிக்கல. But you're giving them Baba's love. அவங்களுக்கு நீங்க பாபாவுடைய அன்பு கொடுக்குறீங்க. Which is bigger than your love. உங்க அன்போடைய அந்த அன்பு இன்னும் பெருசு. பாபான்னு சொல்றது அசரீரி தந்தையை வச்சு கொடுக்கணுமா அல்லது பாப்தாதா வந்து வச்சு? When you say connect to Baba and share the vibrations, is it the incorporeal Baba or is it Bapdada? In this case, I'm talking about Shiv Baba. When I'm taking Baba's love for myself, then I'm taking Drishti from Bapdada. So ஆனா எனக்கு அன்பை நான் அனுபவம் செய்யணும் அப்படின்னு சொன்ன எனக்காக அப்போ திருஷ்டி பாப்தாதா கிட்ட இருந்து நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். But even in that, and I'm talking about Brahma Baba, the angel, and Shiv Baba, not Daddy Gulzar. So when I'm connecting with Avyat Bapdada, then I'm taking everything that I need for myself, but gradually the attention will then focus just on Shiv Baba. Just ஒரு so அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பாபான்னு சொல்றது பாப்தான்னு சொல்றது அந்த பிரம்மா பாபா ஏஞ்சல், அவருக்குள்ள சிவ பாபா அவங்க கிட்ட இந்த திருஷ்டி எடுக்கிறது. ஸோ அந்த மாதிரி அவ்வியத்து பாபா கிட்ட இந்த திருஷ்டி எடுக்க எடுக்க என்னுடைய கவனம் அந்த சிவ பாபா கிட்ட போகும். Sorry, sister. There are so many songs in
which is praising about God Shiva. Is it wrong to concentrate on those songs while I am praying so that I don't get any other things about anything else? I become very dependent on that. Instead of taking charge of my own thoughts, I'm now dependent on listening to other thoughts in the song. So this is why we don't play songs all the time. A song at the beginning and a song at the end, maybe. But the rest of the time, let me use those ideas of Gyan to be close to Baba. Thank you. So வெறும் பாடல்கள் கேட்டுட்டே நம்ம செய்யலாமா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. அதுக்கு சொன்னாங்க பாடல்கள் வந்து அப்புறம் தங்கி இருத்தல் வந்து பாடல்கள் தான் நம்ம இதை செய்யணும். அப்படி இல்லாம நம்ம வந்து நமக்குள்ளேயே பாபா சொல்ற ஞான விடயங்களை உருவாக்கி பாபாவுக்கு வந்து நம்ம தொடர்பு கொள்ளணும். ஸோ ஆரம்பத்துல ஒரு பாடல் கடைசியில் ஒரு பாடல் இருந்தாலும் நடுவுல நம்மளுடைய மனத்தில ஞானத்தோடு பாபாவுக்கு There will be lots of situations when I don't have music. And so I have to learn to be with Baba without the music. பல சூழ்நிலைகள் இருக்கும், அங்க பாடல்களே இருக்காது. அதனால நான் வந்து அதெல்லாம் இல்லாம பாபா தொடர்பு பயிற்சி செய்வேன். Not that I always think about the songs, but as you said at the start and the middle, sometimes if I get any other thoughts, I think about the song. Okay. பாவங்கள் எரிக்கிறேன்னு சொன்னா எவ்வளவு நேரத்துல அந்த வித சொரூபத்துல இருக்க முடியும்? நாங்க கர்மயோகியா இருந்தாலும் அந்த பாவங்களே செய்யுமா? So when we talk about destroying our sins, Baba says, how long we stay in that seed stage so we can destroy that? Or is it possible to destroy the sins whilst we're being a karma yogi? No. When you're doing karma yoga, your attention is definitely on the work that you're doing. But yes, you're aware of Baba's presence, you're feeling Baba's love, but it's not the stage of the seed stage in which sins are absorbed. So karma yogiயாக இருக்கும் பொழுது அந்த நம்ம என்ன செயல் செஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அதெல்லாம் நம்மளுடைய கவனம் இருக்கு, பாபாவுடைய அன்பு இருக்கு, அதெல்லாம் இருக்காங்க. அந்த ஸ்திதியில நம்மளுடைய பாவங்கள் அழியும். For that, I really need to sit down and meditate, and then maybe after some time I'm able to get into the seed stage. Then I have to keep that seed stage as long as I can. And if my mind wanders, then bring it back again gently. But keep practicing so that you gradually increase the quality of yoga and the seed stage keeps improving. So இப்போ பாவம் இருக்கணும்னு சொன்னா என்ன சொன்னீங்க? மெடிடேஷன் உட்காரணும். உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அந்த விதை சுரூபத்தை நம்ம அனுபவம் செய்ய ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கப்புறம் வேற ஏதாவது எண்ணங்கள் வந்தாலும் மீண்டும் மீண்டும் அந்த இதுக்கு வாங்க, அந்த விதை சுரூபத்துக்கு நீண்ட காலம் அதுலயே இருக்கிற மாதிரி பயிற்சி செய்யுங்க. அப்பதான் You see, why is it that it takes so long to change sanskaras? ஏன் வந்து இவ்வளவு காலம் எடுக்குது சம்ஸ்காரங்களை மாற்றம் செய்யறதுக்கு? I might be on the path of Raj Yoga for many years, and I still carry very strong sanskaras. ராஜயோக இந்த பாதையில நம்ம பல வருடங்கள் இருக்கலாம், ஆனாலும் இன்னொரு சக்திசாலி சம்ஸ்காரங்கள் இருக்குது. Because I need to practice the seed stage yoga, which is then the fire of yoga, and the alloy can be removed. ஏன்னா அப்பதான் விதை சொரூப அந்த யோக பயிற்சி செய்தால்தான் அந்த யோக தீ மூலமாக ஆத்மாக்குள்ள இருக்கிற மாசு வந்து அங்க. Okay, last question. And then we have to. பிள்ளைகளுக்கு ஞானம் கொடுத்தாச்சு, ஆனா அவர் வந்து ஸ்ரீமத்தை ஃபாலோ பண்ணினோம் இல்ல, முரளி கேட்கவும் விருப்பம் வருது இல்லை. அப்ப நான் வாசிச்சு விட்டாலும் அதை எதை இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கிறது இல்லை. அப்ப அப்படியான சிச்சுவேஷன் தான் 14 11. So he has children about 11 and 14 years old, and they've taken the course, but they're not so interested in following Srimad or even listening to the movie. And sometimes when she reads movie to them, they're not so interested. So what to do? I was in the same state, but between age 12 and 18, I wasn't interested.
So, நான் அந்த ஸ்திதியில தான் இருந்தேன். நான் 12 வயசு 18 வயசுல எனக்கு கொஞ்சம் கூட இந்த விருப்பமே இருக்கு. And in 1964, when I was 14, I was in India and Mama was in Bombay. And so my mother took us to see Mama. ஸோ நாங்க வந்து பாம்பேல இருந்தோம் இந்த 64 அந்த டைம். ஸோ என்னுடைய மாமா போயிருந்தாங்க மும்பைல. அப்போ உங்களுடைய தாய் வந்து உங்களை கூட்டிட்டு போனாங்க பார்க்க. And my mother said to Mama, Mama, tell them to meditate. ஸோ அவங்களுடைய தாய் வந்து மாமாவுக்கு சொன்னாங்க, இவங்களுக்கு சொல்லுங்க மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு. And Mama said, leave them alone. They'll meditate when they're ready. ஸோ அம்மா சொன்னாங்க, அவங்க தனியா விடுங்க, அவங்களுக்கு எப்போ செய்யணும்னு இருக்கோ அப்போ பண்ணுவாங்க. So don't push them into anything. எதையும் கட்டாயப்படுத்தாங்க. Yes, you keep the house vegetarian. Yeah. So at least they follow that. And then bring them to programs. Like there's a program coming up on the 20th of January. There's other interesting programs that happen from time to time. Bring them to those. ஸோ வீட்டுல வந்து மரக்கறி சாப்பிடுறது அது மட்டும் இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் அவங்களை வந்து நிகழ்ச்சிகளுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. இப்போ 20ஆம் தேதி ஒரு ஜனவரி ஒரு நிகழ்ச்சி இருக்கு, அதுக்கு கூட்டிட்டு வரலாம். அப்போ கொஞ்சம் நிகழ்ச்சிகள் இருக்கும், அதுக்கு கூட்டிட்டு வாங்க. Bring them to Rakhi. They came at the time. And Diwali programs, Shivratri programs, they're always very fascinating. இந்த ப்ரோக்ராம்க்கெல்லாம் கூட்டிட்டு வாங்க. But just keep giving them lots of love. நான் அவங்களுக்கு நல்ல அன்பு, நிறைய அன்பு கொடுத்துட்டேன். நிறைய அன்பு. No anger, no attachment. பற்றும் இல்லை. Okay. Thank you so much. Thank you to all of you. I know means waiting at home, so you have to rush home. So thank you for taking the time. Om Shanti.